హాయ్, వెల్కమ్ టు నిలిమ్స్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? సూన్ ఇట్ విల్ బి మై హస్బెండ్స్ బర్త్డే. అయితే ఏం చేయాలి అని ఆలోచించినప్పుడు మై హస్బెండ్ ఓన్లీ సజెస్టెడ్ ఒక మంచి రెడ్ వైన్ ఒకటి ట్రై చేద్దాం ఈసారి, ఎప్పుడు ట్రై చేయలే కదా అని. అలా ఒక ఒక రెసిపీ అయితే ట్రై చేశారు నేను కొత్తగా. అండ్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ వెరీ వెల్. అంటే రెసిపీ బాగా సక్సెస్ అయిందనమాట. సో ఇంత సక్సెస్ అయిన తర్వాత మరి మనం యూట్యూబ్లో పెట్టకపోతే బాగోదు కదా, అందుకని ఈరోజు నేను మీకు ఇది చూపిస్తున్నాను. ఈరోజు ఏంటంటే పర్టికులర్గా దీని బాటిలింగ్ డే అనమాట. సో రైట్ నౌ ఈ బాటిల్లో ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ పల్ప్, వాటర్, సీడ్స్ అన్నీ కలిపి ఉన్నాయి అనమాట. సో దీన్ని కొంచెం ఫిల్టర్ చేసుకొని నీట్గా దాన్ని బాటిలింగ్ చేసుకోవాలి. అండ్ దీనికోసం అని చెప్పేసి నేను యాక్చువల్గా ఒక 3 weeks నుంచే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను. బికాజ్ ఇట్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ 1 month అనమాట ఫర్మెంట్ అవ్వడానికి, అంటే టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ అవ్వడానికి వైన్ కాబట్టి. సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో బిఫోర్ దాట్ ఐ మేక్ షూర్ దట్ నాకు ఎక్కడ హ్యాండ్స్కి కానీ బౌల్స్కి కానీ వెట్నెస్ లేదు అని. లేదంటే తొందరగా బూజు వస్తుంది అనమాట. ఎనీథింగ్ ఏదైతే ఫర్మెంట్ చేసేది ఏదన్నా సరే కొంచెం వాటర్ తగిలినంత బూజు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి. సో అందుకని ఫస్ట్ ఐ టేక్ దిస్ బౌల్. దీంట్లోకి ఫస్ట్ ఇది పంపేసుకుందాం. అండ్ యూ కెన్ సీ ద ఫర్మెంటేషన్ అనమాట. అక్కడక్కడ బబుల్స్ రావడం కూడా యూ కెన్ సీ దాట్. రైట్ నౌ జస్ట్ మిక్స్ కదా, సీ ఇఫ్ యూ సీ అప్పుడు చిన్న బబుల్స్ వస్తుంటాయి అన్నమాట. లేదా సో కరెక్ట్ ప్రాసెస్ పర్ఫార్మెంట్ అవుతుంది అనమాట. సో లెట్స్ ఫిల్టర్ దిస్ నౌ. స్మెల్ చూస్తేనే చాలా బాగుంది. సో దీన్ని జెంటల్గా అగైన్ గ్లాస్ బాటిల్స్ అన్నీ ఎక్కడ నేను ప్లాస్టిక్ అయితే యూజ్ చేయలేదు. నో ప్లాస్టిక్, నో స్టీల్. ఎందుకంటే ఇందులో ఆ ఫార్మెంట్ అయినప్పుడు కొంచెము వేరే వాడితే కొంచెం తేడా అయిపోతుందని. సో దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఐ హ్యావ్ దిస్ ఫనెల్. ఇందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం మొత్తం. ఐఎమ్ గెస్సింగ్ ఒక 2 liters ఉండాలి ఇది. సో నేను చేసిన మెజర్మెంట్ ప్రకారం యాక్చువల్గా 1.5 liter వాటర్ పోసాను. అండ్ ద రిమైనింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ గ్రేప్స్ ఓన్లీ. గ్రేప్స్ కొంచెం మ్యాష్ చేసి వేసాను, అందులో జ్యూస్ వచ్చి ఉంటుంది. అండ్ షుగర్ కూడా వేసాను అనమాట. సో దీనికైతే క్వాంటిటీ ఎంత వచ్చిందంటే 2 liters ఆఫ్ బాటిల్స్ నిండిపోయాయి. అండ్ నాకు తెలిసి ఇంకొక 3/4 బాటిల్ కూడా అవుతుంది. సో దాట్స్ ఇట్. ఇఫ్ యూ సీ ద కలర్ ప్రాపర్ ఉంది కదా, లైక్ పొమోగ్రనేట్ జ్యూస్ లాగా ఉంది కదా. సో దీన్ని ఇలా ఈ 2 బాటిల్స్ని ఇంకొక 2 weeks ఫర్మెంట్ చేయాలి. అండ్ మీన్వైల్ ఇది కూడా వేరే దాంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాను నేను. యాక్చువల్లీ రెండే తెచ్చాను, బట్ నేను మళ్ళీ ఇంకొక గ్లాస్ బౌల్ చూడాల్సి వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ ఐ యాడెడ్ వైన్ చేయడానికి. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ హెల్ప్డ్ ఫర్మెంటేషన్లో. సో ఆబ్వియస్లీ గ్రేప్స్తో చేస్తాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ గ్రేప్ వైన్ కాబట్టి గ్రేప్స్. దీస్ ఆర్ రెడ్ గ్రేప్స్. అండ్ కొంచెం వైట్గా ఇలా ఉన్నాయి కదా, కొంచెం వైట్లో కనిపించేటివి, దోస్ ఆర్ వీట్, హోల్ వీట్. అండ్ ఇంకొంచెం బ్రౌన్ కనిపిస్తున్నాయి అవన్నీ సీడ్స్ అనమాట. ఇవన్నీ సీడ్స్ అనమాట, గ్రేప్ సీడ్స్ క్రష్ చేసి అందులో వేస్తాం కాబట్టి అవన్నీ సీడ్స్ అలా వచ్చాయి. అండ్ ఈ సైడ్ ఈ కార్నర్కి వచ్చేసి యూ సీ రైట్, అది రైస్ అనమాట. ఇవి మెయిన్గా ఇవి యూజ్ చేశాను నేను వైన్ చేయడానికి.
యా యాజ్ ఎ సెట్ ఇది 1 లీటర్ బాటిల్ అయితే కాదు, ఇది 750 ml. సక్సెస్ఫుల్ థింగ్, ఫైనలీ 3 బాటిల్స్ ఆఫ్ వైన్ చేశాను. So this is what I made. Nice red wine. ఇంట్లో చేసిన రెడ్ వైన్. సో నేను యాక్చువల్గా ప్రాసెసింగ్ వీడియో అయితే తీసుకోలేదు, స్టెప్స్ ఏం తీసుకోలేదు, బికాస్ నాది దిస్ ద ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ. సో ఎందుకంటే కొంచెం కుదరపైన బాగోదు కాబట్టి నేను పెద్దగా ఏం తీసుకోలేదు. బట్ ఇది బాగుంది కాబట్టి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద రెసిపీ జస్ట్ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. సో నెక్స్ట్ టైం నేను మంచి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అంతా తీసేసి పెట్టుకుంటాను అండ్ మీకు చెప్తాను అదేంటి అనేది. అండ్ యా దట్స్ ఇట్. That's what is about my successful red wine making video. If you like this video, please do like, share and subscribe. Thank you.